Wait a second. I guess my connection is a little bit um in problem. Kayaknya udah balik lagi ya. Kalau misalkan ada problem di koneksinya, I'm really sorry because it's raining here, so that's why it's a little bit affected. Oke, kita lanjut. Di sini we have the word through. Ini biasanya pada kebingungan how to pronounce this one. Cara bacanya gimana? Because we have GH here. Ada huruf GH di sini. Sister ini bacanya gimana? Through, through, apa gimana sih? Ternyata ini silent para mommy. So, in English itu ada yang disebut dengan silent letter alias huruf yang tidak perlu dibaca even though there is a spelling that gitu. Jadi meskipun ada hurufnya di kosakata tersebut, tapi dia tidak dibaca gitu. Nah, yang ini bacanya pakai U, through gitu. If you ever seen apa ya, kayak how do I say it, tulisan yang gede gitu in one of the fast food restaurant and it said drive through. Tapi tulisannya tuh THRU. Nah, itu tuh cara bacanya. Kalau kosakatanya diambil dari sini, dari yang through pakai GH gitu. Okay, and then the next one. Which shirt do you want to wear? Okay. Kemeja yang mana yang mau dipakai? Sister, why don't we use the word use? Kenapa kita nggak pakai kata use? Kenapa pakai kata wear? Karena kalau use itu, it's like when you use a pen like this, and then ini tidak, maksudnya ini emang nempel ke kulit kita, tapi kita bisa menyimpannya kapanpun. It's like okay, done. It's gonna be different when we put on our clothes. Kalau misalkan pakai baju, betul kata Sister Rahmah, melekat gitu. Gak gampang dibuka kan, kayak hijab, kaos kaki, dan segala macamnya. So that's why we use the word wear. Okay, the last one about breakfast. This is not breakfast ya, but breakfast. Cara bacanya, be careful, the porridge is hot. Okay, if you want to warn or you want to give a caution to your children, kalau mau kasih warning gitu ya, pakainya be careful. Sister, kenapa nggak take care? Because I've ever heard about take care. Kalau take care ini hati-hati ketika kita mengingatkan seseorang yang mau go somewhere. Jadi itu belum, it's like we hope that there will not be something bad happen. Gak akan ada kejadian jelek yang menimpa. Nah, makanya take care. Kalau be careful, itu kemungkinan kejadiannya sudah dialami. For example, your child already touch the hot porridge. Udah pegang tuh si bubur yang panasnya because they feel curious. Mereka ngerasa apa namanya penasaran. Nah, baru kita bilang, be careful, the porridge is hot gitu. Artinya sama ya, hati-hati atau awas gitu. Finish your milk please. Diminum dulu susunya gitu, dihabiskan dulu. Okay, so for the morning rush is done. Now I'd like to ask for two people ya untuk membaca. Ini langsung sama sis Nurul nggak diajarin dulu, sis? Enggak. Kita coba ya. Jadi kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama waking up and hygiene, and then the second one dressing up and breakfast. For two people, okay. So who wants to be the first speaker? Siapa yang mau coba jadi orang pertama? Teacher, dear. Okay, wait a second. Mana nih suaranya? Okay, Sister Rahma. All right, thank you for raising your hands. You may try, sister. Waiting for a minute, ma'am, because my clock is ringing. Okay. It's 8 Okay, p.m. it's finished. Time is yours. Which one the sentence? Waking up and hygiene. So it means four sentences. Pardon? Waking up sama hygiene. Bagian Oh, yang waking. waking up sama Oh, hygiene. Jadi 4. Okay, time is okay. yours. Rise and shine
Bigger, time to get up. Wash your hands before eating. Don't forget to brush your teeth, baby. Okay, thank you very much, Sister Rahma, and also your improvisation with the word baby. Oke, untuk next partnya, dressing up sama bagian yang breakfast. Jadi langsung dua. Who wants to try? Siapa yang mau coba? Oke, another mommy. Ada yang baru-baru ya hari ini. Yang belum pernah coba, boleh banget. Sister May, you usually try it. And also, I already watch your video and later I will give the feedback directly on your WhatsApp. Buat Sister May kan tadi bentuknya video ya. Thank you very much, Sister. I really appreciate that one. Nah, nanti sama Sis Nurul dikasih feedbacknya langsung ke WhatsApp-nya Sister May ya. Karena udah ditulis-tulis juga. Jadi nanti tinggal disampaikan saja. Nah, Sister May, so do you wanna try to read for now? Apakah mau mencoba Sister May or maybe another mommy juga nggak apa-apa. I will try. Oke, Sister, time is yours. It's just like this sentence, or I have to make a new sentence. I mean, like No, just read the sentences. Cuman dibaca aja yang bagian dressing up and breakfast. Time is yours. dressing up. Put your arms through the apa Sleeves. ini? Sleeves. Put your arms through the sleeves. Which shirt do you want to wear? And then breakfast. Be careful, the porridge is hot. Finish your milk, please. Okay, thank you, Sister May. All right. And anyway, mommies, you can also do the pronunciation like Sister May when she said wear, itu boleh ya. Jadi itu versinya orang-orang Inggris alias British. Kalau orang Amerika bacanya tadi to wear, kayak yang Sis Nurul sampaikan. Okay, thank you Sister Rahma and Sister May for another mommy. I'm waiting for you to shine. Ini dipakai lagi shine-nya. Nah, sekarang kita ke bagian playtime and learning. In this part, I would like to give a little explanation about natural acquisition. Jadi ada yang disebut dengan natural acquisition. I will write it down on chat box. This is actually a technique where how do I say it? The children absorbs the word. Jadi ini adalah salah satu teknik, salah satu proses juga ketika kita always use the same sentences every day, menggunakan kalimat-kalimat yang sama ya setiap hari. Nah, nanti bukan cuma diri kita sendiri, but also our children, mereka akan menyerap gitu. Jadi ini adalah proses di mana anak-anak itu mempelajari sesuatu yang baru, especially about language ya, apalagi untuk bahasa, tapi mereka tidak mempelajari grammarnya secara sengaja gitu. Jadi karena kita mengucapkan langsung satu kalimat utuh dan strukturnya tepat, jadi kita tinggal mengikuti ya. Nah, nanti anak-anak pun akan mengikuti gitu. Jadi secara tidak langsung kita sebenarnya sudah mengajarkan grammar juga to our children. Nah, ini disebutnya dengan natural acquisition. And then in playtime and learning time, this is the best time for us to give these sentences. Jadi ini waktu yang paling baik bagi kita mengajarkan secara tidak sengaja itu tadi. Why? Because our children feels happy gitu. Jadi kan anak-anak apa yang sedang dibuat gitu ya. Atau ada yang apa yang sedang kamu bangun, kamu susun. I love the color you're using. Nah, ini salah satu kalimat yang menyemangati. Nah, ini boleh dipakai ketika learning ya. Instead of saying,
oh, the color is not really good. Nah, boleh pakai I love the color you are using. However, misalkan kalau kita nggak terlalu suka, nah dikasih however atau pakai but boleh. I think this color is better. Kayaknya yang ini lebih bagus. Nah, kayak gitu boleh. Can you tell mommy about your drawing? Nah, itu boleh ya. Biar anak juga nanti berinteraksi lebih banyak. And then don't forget to set the boundaries. Nah, di sini di mana kita juga mengajarkan bagaimana anak-anak bisa apa ya namanya mengatur atau mengetahui batasan-batasannya, especially when they play something. Please play gently with your toys because sometimes our children they play so rude. Kadang agak kasar ya gitu kalau main, ada yang dilempar lah, ada yang di apa. Nah, kita bisa menggunakan kata play gently. And then don't throw the blocks dear, kayak gitu boleh. Or you can say use your inside voice. Inside voice itu maksudnya suara yang pelan. Instead of jangan berteriak. Nah, boleh diganti dengan use your inside voice please. Kayak gitu boleh. Oke, the last one, ini tambahan sedikit ya. For cleaning up, cleaning is part of learning anyway. So we can say it's time to tidy up. Oke, ini kayaknya terlalu flat ya, si seluruh lupa nggak ngajak interaksi. Boleh teman-teman sambil ngetik what's the meaning of tidy up? Coba, who knows about tidy up or remember about it? Karena kan kemarin kita udah membahas ya beres-beres. That's right, Sister Rahma. Oke, membereskan juga boleh ya. Alright, and then the next one is let's see who can pick up the toys faster. Oh, Sister Sukma, thank you. What's the meaning of pick up? Anyone knows? Pick up. Oke. Sister Rahma, and then ada lagi nggak? Oke, ada menyimpan, ada ambil. Nah, ini bedanya apa, Sister? Pick up yang Sister Sukma ya, jadi ambil. Let's see who can pick up the toys faster. Kita lihat siapa yang bisa ambil mainan-mainannya lebih cepat gitu ya, faster. Kalau menyimpan, we can say put or place juga bisa gitu. Ini bukan pick up mobil ya. Itu beda lagi. Kalau yang pick up di sini ambil. Good job. Alright. And then the next one. Put the teddy bear back on the shelf. Do you know what's the meaning of the shelf? Ada yang tahu arti dari the shelf? The shelf, bookshelf juga bisa rak. That's right, Sister Muri. Oke, Sister Rahma rak betul. Kalau bookshelf berarti tinggal ditambahin buku aja belakangnya. Rak buku. Sis May, rak juga. Thank you very much. Alright, so now again, ya buat 3 orang berarti di sini because we have 3 sentences for each part karena ada 3 kalimat untuk setiap bagiannya, jadi 1 orang 1. Yang udah coba boleh, mau coba lagi. Tapi yang belum coba diprioritaskan. Oke, so who wants to try? Just raise your hands up. Yuk, yang belum dulu, kata Sister Rahma. sebelum saya lagi, oke. Sister Rahma ini benar-benar bersemangat. Oke, yuk, Momis. I'll try. Okay, sister, time is yours. Encouraging activity. What are you building? I love the color you're using. Can you tell mommy about your drawing? Okay, thank you, Sis Dewi. Your pronunciation is so cool. So good. Aman ya. Thank you. The next one, thank you. Sister Sukma. Yeah, time is yours, sister. Setting boundaries. Please play gently with your toys. We don't throw block there. Use your inside voice, please. Okay, thank you very much, Sister Sukma. All right, for the last person who wants to try. Oke, nah ini kayaknya baru nih, Sis Emma lihat, time is yours.